Tuende katika kaunti ya Busia, mtazamaji, ambapo nchi za Afrika Mashariki zimepewa changamoto kwamba zishirikiane jinsi ya kutoa kemikali ya Aflatoxin katika vyakula vinavyopitishwa katika mipaka ili kuhakikishia wenyeji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki usalama wanaponunua vyakula hivyo. Ni kwa mujibu wa katibu katika Wizara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki David Desai, ambaye alikuwa Busia alipozuru kituo cha mpakani kujifahamisha kuhusu shughuli za kituo hicho. Robert Malala alishughulikia taarifa hii. Desai amesema kwamba swala la kemikali ya Aflatoxin limeathiri pakubwa biashara na uchumi wa mataifa husika, hali ambayo anashikilia kuwa linaweza kusuluhishwa kupitia kwa kubuniwa kwa sheria itakayodhibiti, huku akitoa wito kwa washikadau ikiwemo mpango wa chakula ulimwenguni kuingilia kati na kusaidia kufanya uhamasisho mbali na kuboresha miundo msingi. And we can see from the challenges faced in maintaining phytosanitary standards and addressing in particular aflatoxin. Indeed, we need to be highly integrated, highly strategic. Our efforts in this time in order to address the issue of aflatoxin require us to look into aspects of policy, legislation, regulation, standards, issues of coordination, infrastructure, capacity development, innovation, and so on. It's ensuring that we create mini labs and create greater awareness is an issue, and we request organizations like the World Food Programme as well as the Ministry of Agriculture and the Ministry of Industrialization to take a major role in this, in ensuring that we build the necessary infrastructure. Kuhusu msongamano wa matrela mjini Busia na Malaba, Desai amesema kwamba serikali imeleta vifaa vya kupima ugonjwa wa COVID-19 kwa madereva wa matrela na kusuluhisha utata huo ili kurahisisha usafiri wa bidhaa baina ya mataifa Afrika Mashariki na Kati. And the East African community now promotes the possibilities of truck drivers and our transport industry to cut across the continent. In this particular case, both in Malaba and Busia, over the last 2 or 3 weeks, we've witnessed huge traffic snarl-ups, and as my colleague from the Ministry of Health has said, this has been primarily because of shortage of reagents. This is a worldwide pandemic, and therefore, naturally, across the globe, there would be a shortage if all countries have the same usage and not enough is being produced. Kwenye hafla hiyo ambayo imeandaliwa katika kituo cha kwa pamoja, yani One Stop Border Post mjini Busia, na kuwaleta pamoja washikadau mbalimbali, mkurugenzi mkuu wa Baraza la Biashara eneo la Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki ameelezea kuhofia kwa 40% ya vyakula katika soko la mataifa husika ina kemikali ya Aflatoxin, swala ambalo limepelekea bara la Afrika kupoteza kiasi kikubwa cha fedha. Topic today being Aflatoxin. Aflatoxin and the East African community in August last year, PSU they launched a policy on how to prevent and of course control aflatoxin in East Africa, realizing that 40% of the food you find in a local market is actually contaminated. 40% of the food that is local is contaminated. The money is in terms of exports that we are losing as partner states within East Africa is close to almost $250 that we are losing exports because of aflatoxin. So I think it's important that we work out and see how to resolve this. The policy document launched by the East African community was meant to create a lot of awareness, because awareness is very important. So I think now we need to move from the issues of policy, and I think this is where we start, now to actions. And actions is to resolve some of these problems, to see how to increase intra-EAC trade. End result goal is to have a borderless East Africa. But I think this model of yourself now sitting with the private sector and other stakeholders, I think this needs to be emulated in other parts of, in other borders of the East African community. Wakati huo, mwenyekiti wa muungano wa miliki wa viwanda nchini Bima Kantaria amesema kwamba miji ya Busia na Malaba inachangia pakubwa katika biashara baina ya mataifa Afrika Mashariki na Kati. Hivyo basi kutoa changamoto kwa serikali ya kaunti ya Busia kuboresha miundo msingi ili kuvutia wawekezaji. Busia is a huge part of the economy. A lot of our trade comes through here. So again,
we request the governor, this parking space you can hear is a genuine cries. Please, as soon as you can, we need to have this parking space, some improvement on the infrastructure, and then leave the business to us. We will make money for your county. That's what you want, isn't it? We'll make money for them, right? If you allow our truck drivers and places for them to rest and you know, after long journeys, we'll pass more trade through this place. Why should we go to your competitors down the road in Malabo when we can come to your place and generate revenue for you? I think Elijah Nyaga ni mwenyekiti wa muungano wa madereva na mataniboi wa malori za mwendo mrefu hapa nchini. Wakiweza digitalize the process ya clearing and everything, actually itakuwa ni mzuri sana. Scanners improviwe, infrastructure iongezwe, itasaidia sana kwa sababu itapunguza ile mambo mingi ya makaratasi. Robert Malala, Nyota TV, kaunti ya Busia. Shukran sana Robert Malala kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tukisalia tu